lokaci ya kai mu kawo muku tattaunawa na siyasa. Ina nan tare da wakilan jam'iyyar siyasa biyu, NPP da NDC. A fannin NPP, Alhaji Faruk shine Okaikwe Central Youth Organizer, that's Deputy Youth Organizer. Tukunan Muallim Dantata Communication Member Team tawaga na sadarwa na jam'iyyar adawa NDC. Sannun ku da zuwa. Sannu ka da alfa. Na gaisuwa mutum guda kawai ya hansa. Sannu ka da. Ai gaisuwan da yana abba yankuri. Da kai kana so mu yi fada. Yankuri fada dai ban yi. To ya da. Mai gidan yare fada mai gidana yankuri. Kaman dai na ya na ya hamsa yasa mana dai zai kara gaisuwa shi yana saran gaisuwa yan wani yana wani kila da gani ma. Hansa naka ya ba. In ya kare na shi ni kuma hamsa na. Dan kuma raba time mun shan doki na kan kara kan. Oh no problem. Amma bai fada da kuma no problem. But the problem. Kace no problem. But the problem. Once you say something that will help Ghana, fine. I bet the community for the Ghana. Well, masu kallo su da su taimaka muni akan wannan shiri inda zamu tattauna akan batutuwa masu muhimmanci. Batutuwa masu muhimmanci da suka taso yau a kasan nan. Daya daga ciki shine parliament, gidan majalisa, janin jaka da ke tafiya wurin. Muna tashi an ce janin jaka, kun san ma nan janin jaka ai. Wan wai nashi ne, menene nasu? Yan majority wai nasu ne, yan minority ma wai majority nasu ne. Mun san shekarar jiya a kakakin gidan majalisa Alban Kingsford Simana Babin ya saya kan ka'idodin majalisa ya yanke hukunci cewa kujeru hudu a uku ciki na masu ci daya yan adawa ya ce an fidda dukkanin 'yan majalisa da suke zama a kan waɗannan kujeru domin matakai da suka ɗauki a gabanin zabe da dayi na 2024. Sun doki ɗaya daga ciki su ya doki mataki na sayawa na kansa wato independent shine na NDC. Is it Aguna ko? Central, somewhere in the central region. And of course, NPP kuma biyu sun doki mataki na tsayawa na kansu wato independent a cikin zabe da za yi na 2024. Tukunan ɗaya daga ciki Isiyama shi dama mun san shi anya da ya biyu ya shigo cikin wannan parliament na 2021 shine a anya na zaman kansa, amma yanzu ya ce zai koma jam'iyyarsa na NPP sabida aka a cikin ka'idodi da dokokin gidan majalisa kakaki ya saya kai ya ce waɗannan kujerun duk babu wanda ke zama kai, sabida haka ya kawo kujerun yan NDC zuwa 136 tukunan na NPP kuma 135 kan wannan NDC yanzu a wato gidan majalisa su ne masu rinjaye. Tukunan yan NPP da aka sani dama masu rinjaye yanzu su ne masu marasa rinjaye. Abu da ya afku da yan rinjayen jiya suka ce ba su amince da kai ba, suka tafi da shi kotun koli kuma ta yanke hukunci inda ta dakatar da wannan hukunci na kakakin gidan majalisa shi Alban Kingsford Simana Babin. To wannan jiya muka gan NDC mai jagorantar su wato shi Atufosin yayi wato zanta da manema labarai inda yayi press conference ya ce har wayo suna sayin daka kan nasu wato yunkuri na neman su a kira su yan rinjaye wato majority in parliament, kuma suna rike da abin da ya dindindin ba abin da za a yi gobe insha Allah idan gidan majalisa ta dawo zama za su je su zamna a wurin zaman yan minority, za su zamna wurin zaman yan majority ne, abin da ya tabasa ya kone. Magana ɗaya kenan. Shin na biyu wai parliamentary majority not manufactured in parliament, inji Dr. Mahmudu Bawumia kenan. Wai duk waɗannan abubuwa da NDC ke yin duka su sani fa
idan kana neman majority cikin parliament, ba parliament za ka zamuna ka doki wani dabara ka bi left ka bi right ka ce wai kai ka samu majority ba. Majority ana samu ne rufunan zabe. Wai je waje je kai campaign ka gaya ma mutanen Ghana su kada kuri'a su baka, su gefa kuri'a su baka. Idan suka yi hakan suka ce ku muka zaba fiye ga sauran jam'iyyar siyasa, sai a baku majority, sai ku zo parliament ku zo ku ci majority ku. Amma ba ku zama parliament ku ce parliament da za ku zamana wurin da ku doki wani dabara ku zama majority. Ji ba wai ba haka za a yi ba. Wai duk abin da NDC ke yi sun ga kamar wani bincike sabo ya fito cewa kamar MPP idan an yi election an kare za sa samu clear majority ne. Wai shi sa NDC suke son su bi kan wannan anya su sa cikin kan mutanen Ghana kaman a'a ba ma yi zaben ba, NDC muke da majority. Shi sa saboda haka ya kamaci ku gefa kuri'a ku ba mu, ya so mu samu executive mu ci gaba da mulkin kasa. In ji Atu Forcing. Wai wannan maganganu da Bawumia yake gaya wa Bawumia bai sa abin da yake gaya ba. Su majority da suke nema yanzu suna nema ne don fitina wahala da wannan gwamnati ya kawo. Daya daga ciki haraji daban-daban da aka kawo shine e-levy, shine betting tax. Wai yanzu nan tun daga gobe idan an dawo gidan majalisa a matsayin su asiyan rinjaye, wai za su tura wani sabon kudiri na zaman kansa, wato private member bill, a share waɗannan, a fidda waɗannan haraji kan al'umman Ghana ya kawo da sauki. Wai su shi wannan matsayi na rinjaye da suka samu sun samu ne wai don su kama al'umman Ghana mafita da sauki da tabarbare wanda tattalin arzikin kasa ya kama al'umma zahi. Wai su yi me su magance waɗannan matsaloli. Wai kuma parliament ya kamaci su comply da wannan ruling na Supreme Court. Waye wanga magana shi Dr. Mensa Bunsu shi yayi wanga magana. Wai ya kamaci su comply da wannan ruling na Supreme Court domin ainihin parliament ita dama da doka ya bata na kasa shine kafa doka, amma dokan kasa bai bata dama na wato kawo bayani kan doka ba. Wanda aka ba su dama na yin hakan su ne Supreme Court, su ne kotu. Shi yasa idan magana ya zo kotu ake zuwa da shi aje a warware magana. Wai ba taba zuwa gidan parliament an je an warware magana da ya kunshi doka ba. Wai separation of power da ake yin akwai shi, kuma akwai checks and balances. Checks and balances ne kai ka kafa dokan ka kare, da ka kafa doka ka kare dokan da ka kafa kai ba ka da dama ka zamna ka ce me dokan ya gaya. Wai wanda ke da daman yin haka su ne Supreme Court. To aikin su suka yi, a bar aikin ya saya, ya so mu samu zaman lafiya. Finally in ji Bawumia, wai shi LGBTQ+ luwadi da muka sani wai Ghana ba mu ba shi. Wai ba shi cikin Qur'ani, ba shi cikin Bible, in ka zo ma cikin addini na gargajiya ba shi ciki. Wai shi sa mu ji mu sani shi Dr. Mahmudu Bawumia ba bai goyon bayan su, kuma shi wannan kazanta ba shi. Once again sannunku da suwa. Na suma da kai ma'allim dantata. Jiya muka ga yan do I call you the majority or minority? Because right now I don't even know what to call you. Minority. Well, 24 hours majority. Yesterday's 24-hour majority. No, you can call them like. Allow me. What does it mean? Jiya press conference in that Atu Forcing Ejakurage. What does it mean? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Da farko dai muna ma Allah godiya da shigo da mu cikin wannan gida, kuma yau na isar da gaisuwa zuwa ga babban hakuri His Excellency John Dramani Mahama, the former president and the incoming president, insha Allah, come January 7, 2025. Duk inda yake da safin ga muna isar da gaisuwa zuwa gare shi. Sannan leadership mu kuma na zango ka tun daga kan Alhaji Kuliyan ga har mataimakansa duka baki daya, da ainihin shugabanninmu na isa yawa su constituency duka ba ke so gaisuwa da yawa yana da kyau gaisuwa nan da ya zo bayan shiri.
ba damuwa in ka so shi haka na muye mu aje shi shi baya. amma babban hakuri dai shi wannan Kuma dole ne a flow. soma da shi you greet your mama is now wannan dole ne a fara da shi let's flow. ba damuwa yadda kake so shi kenan haka muye mu yi Na. hajj ka tambaye ni wai menene manufan press conference da majority muka yi jiya now alhamdulillah ina jin it was very clear ba wani abun da ya buya cikin ainihin press conference da muka yi kamar yadda zantuttuka ke tafiya da farko dai ina jin wanga parliament da muke da shinga kowa ya ga yadda parliament ya soma tafiyar da ainihin aikin shi tun daga 7th January 2021 an fara wanga parliament da rigingimu gashi kuma ta wata karshen parliament kuma yana zuwa da wani rigingimu na daban ina jin abu ne da ya kamata mu duba da kyau hajj kaga ji yayin wai zaman lafiya ya fi zama dan sarki kuma a samu zaman lafiya gari ko a samu zaman lafiya cikin al'umma yana fitowa ga yanda ake tafiyar da mulki ko shugabanci na wayannan al'umman ne ina jin Supreme Court kamar yadda mu duka muka sani wai ita ke da dama ta ainihin ba da bayani kan doka in ya shige mu al'umma dufu kamar yadda muka sani gidaje biyu ne ko mu ce hukumomi biyu ne garin ga wanda in ka taba ainihin aikinsu ko ka nemi ka ci mutuncinsu ko wani abu ake iya a kama ka da contempt gidaje biyun ga shine daga court shine judiciary shi kuma parliament wa'yan ga wurare biyu kowa na da incin shi kamar yadda doka ya ba kowa dama ya aikin shi shiga cikin aikin wani ko yin kasalanda ga aikin wani yana iya zamowa contempt kamar yadda mu duka muka sani duk wani abun da za ka yi ka tanish image ko kuma ka kaskantar da ainihin wannan kungiya ko mu ce ya za a ce hukuma kana liable for contempt mu duka mun san da haka duba haji kaga abun da ya faru tun daga ranar talata har ranar juma'a garin ga wala masana ina jin ni da kai duka muna follow muna jin abubuwa da masana ke faɗi ni dai ba lawyer bane kamar yadda sauran yan uwa kuma mu da ke cikin gidan ga ba lawyer tsakanin mu amma mun ji yanda irin kalamai da kuma ainihin bayanai da lauyoyi suke game da abun da ya faru tun daga ranar talata har zuwa juma'a amma leman ma ni da na zama ba lawyer ba in na duba kai amfani da hankalinka in ka duba irin yanda judiciary suka tafiyar da wanga lamarin da muke magana kan ga ba wani option da ya barka da questions cikin hankalinka domin one tsakanin kai karan nan da aiwatar da ainihin ruling na is less than 2 hours FAA makins ya kai karan nan around 11 to 12 kafin 1 o'clock chief justice ta find shi necessary ta form board a bench ta form a bench sun zauna suka ci maganan nan tsakanin 1 hour suka ba FAA makins wanda mutane na tambaya yaya dama tana zaune tana jiran wannan maganan ne ko dai yaya wani irin gaggawa ne wanga magana yake da shi da ita iya ta form ainihin bench within shortest possible time in the history of judiciary ba su taba gani ba magana bai da gaggawa bai da muhimmanci ba mu sa abun mu da ba mu sa abun da ta gani ba bai ci wannan muhimmanci ba mu sa abun da ta gani ba da kai ka tambaya wani irin gaggawa wani muhimmanci ne wani muhimmanci maganan gake da shi magana da dai ya canza yanayin gidan majalisa bai ci ai maganan da ta yi bai canza abun da aka yi ba maganan da ta yi bai canza abun da aka yi ba duba kagan ranar jima'a akwai ranar jima'a na nan asabar na nan lahadi litani na nan sannan talata majalisa je koma gidan shi in an kawo karan nan ranar jima'a kika duba kamar wanga magana duba hajj kaga ba kamar yadda na faɗi mu duka ba lauyoyi ba ne amma akwai wasu abubuwa na tafiya an kai amfani da hankalin kama ya barka da wani tambayoyi cikin abun da tambaya shine who determines yadda Supreme Court da su yi aikinsu an kai magana su suka duba magana suka ga magana ne mai muhimmanci ya kamace a dauki matakin gaggawa
a shawo kan magana shi suka ɗauki matakin gaggawa wani kuskure suka yi. Ni kamar yadda na faɗi ban iya ce ma ga kuskure da suka yi don ban kai in kama kuskure su to in dai ba kuskure to ina ba ban ce ma ba kuskure ba kuma na ni da kai duka mun ci maganganun da lauyoyi ke yi cikin garin ga tun daga ranar juma'a haka no ita kuma ra'ayi suka yi amfani da shi amma tsakanin su da ita wa dokan kasa ya ba shi dama na daukan wannan ra'ayi abun da ta dauki ana da dama kuma dokan kasa ya ba kowa dama ya criticize ko kuma ya yi magana kan abun da ta yi masha Allah to so one criticism da ina son ka gwada min me ta yi ne da bai dace da doka ba ya hakuri malam fari muna garin ga doko ainihin cases da ke zube gabanta wanda ke remand wanda ke demand gaggawa ya fi ma wanga ta zauna tana kallo those doesn't come in here me hana wannan kamin I'm asking a specific question mu fira na me ta aikata me ita kan wangala magana me ta aikata ya kauce da doka me ta aikata malam fari ba batun wani case malam fari case da muke magana chief justice bata saurari maganan ba na kuma bata ce muna kama abun da speaker yayi ba daidai bane wani ya zo ya ce mata kama a dakatar da abun da speaker yayi kawai ta dakatar da shi amma bata iya ta gwada kama abun da speaker yayi ba daidai bane inda ta zauna ta dakatar ta ce bai abun da aka kawo ga constitution ga da muke tafiyar da shi abu daya biyu uku speaker ya taka doka kai saboda shi na dakatar da ruling da speaker yayi da na show an saurare ta amma ba abun da ta yi cikin wannan magana bata saurari kesin ba bata yi kom ba wani ya nemi a dakatar da ruling da speaker yi ta dakatar da ruling da alhali speaker na da dama ya yi mulki cikin parliamentin shi kamar da doka ya ba shi dama ita chief justice ba ta da hanyar ta shigo parliament ta ba su doka speaker of parliament su parliamentarians na an san dokan su ko order su wurin speaker of parliament ne kamar da ita kuma Supreme Court justices suke judiciary ke anda ita kuma ta iya ta bada dokokinta shi sa in wani ya fito ya ce miki kamar ruling da wani ina so ki dakatar da shi I hope that da speaker chief justice na da dama daga jima'an nan zuwa litani ta iya ta kira both party ai ya su ba attorney general na cikin wanda ta ji magana ta duba yanda aka yi gaggawan da ta dauki ranar jima'an nan ta form wannan abin wannan gaggawan nan ta kira su ko asabar ko la'adi ko yaushe ta zauna Supreme Court bai da ranar zama ba ruwan Supreme Court da holiday ko wani abu in dai ta determine ta yi maganar nan before ran talata ta ba da judgment wanda ya je da maganar ma yake cewa wai a dakatar da ruling speaker for 10 days in ji ta wa ban dakatarwa for 10 days na dakatar da shi ma fast ba indefinitely ba rana na dakatar da wannan ruling in ji ta fi ainihin a fanye makin masu abun da ya je yi mata abun da ya je roƙe ta ina so a dakatar da ruling nan for 10 days ko in ji ta wa wani na dakatar da shi mahal indefinitely ba rana shi dai ranar da aka ci kesin sannan yaushe za a ji kesin kesisin da ke zube gaban ki kika kasa jin nan yanzu wanga kike da tamin ki ji shi baki da ranar da za ki ji shi shi yasa mata ce ta dakatar da shi indefinitely domin ta san ba ranar da za a ji wannan kesin she until next government ya zo I will assure you kamar inda chief justice ta ce kamar ta saurari kesin ga ba ran da za ta saurare shi she bayan wanga gwamnati ya kare domin mun ga instances da mutane aka je court spring 2023 NDC mun je court muka seek kaman electoral commission za ta yi registration district offices inta ta disinfanta Ghanaians muna so a dakatar da wannan dama a bari electoral commission ta yi registration na various polling centers me court ya ce muna court wai mu komo court bayan electoral commission ta kare registration ta that tells you kaman irin wanga mulki ake yi garin ga a yayin da wani yazo yake neman ya kwato hakin kanshi sai a duba inda ya fito a yi watsi da shi wani yazo da nashi kara a duba inda ya fito a yi aiki da shi in za a zauna a yi mulkin kasa da irin wanga selective ruling an samu yanda ake so kan me wani zai zo da nashi kara na ya taimaki al'ummar shi ki ce a'a ya je kawai wanda ke aikin da nake so in dakatar nan ko ba haka ba me shi ya ci gaba ya aikin shi ni in komo court bayan me shi ya kare aikin shi sheki me so the same thing da zai faru abunda afayo maki ya nemi a bashi stay of execution for 10 days
chief justice ta ce a kai bar 10 days me ina baka 10 days ai 10 days ya kai no a kuma ke an komo a saurari magana kuma za a saurari maganan ga doka ya nuna kama a kori mutane saboda shi ban saurari na bar case indefinitely kai dai ce na dakatar da ruling speaker indefinitely sai sa ina expect ko kuma mu duka muna anticipate gobe in parliament ya komo zama mu ga me zai faru. One, speaker ya zo address parliament kamar yadda majority muka ce mu ba mu sauraren wani magana da ake yi kan iska. In gobe speaker ya zo parliament ya ce muna kamar ruling da na ranar alhamis kotu ya dakatar da shi saboda wannan ku koma minority ku mun yadda, amma wani firan kan iska mu ba mu da shi, mu da kowa ba mu ansa maganan kowa. Gobe they that determine inshallah or not. So you've been speaking for the past 10 minutes. Kai ma shigo ci. To na gode, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun gode ma Allah mun gan yau. Gaida National Chief Imam Dr. Usman Sharubutu, gaida the hard-working incoming president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, gaida a parliamentarian candidate na the hard-working MP. Honorable Yapati, and everyone is the flow. It's not the flow. I want you to continue at the end of the program. Come on, Katamba, I see. This is a lazy man approach in terms of the NDC. More at least, if you are not a lawyer, you know the articles of the Constitution that guide us in this country. There's no way you can say the Parliament is higher than the High Court. There's no way. It's this atufos in the education World Cup and the Spanish you see, normally because of a bunch of the NDCs don't like reading, so the few that know something try to mislead them. Soon I mislead this. The same thing 2020 was a court case. So the case court in Sunjay without evidence. Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia 2012. Yeah, say a court for 8 solid months. Each and every court day, you know, cow evidence. Being it pink sheet, or being it something that is defending his party. But in this was a problem. They don't know how to even defend. I said to get the IJ court without even one pink sheet. Commander should defend case in the Sukaji. So win election without winning. So now mislead me. So now sound I need to do for. Let me my very when the eco Supreme Court case the Shiga Parliament they determine my Parliament and that interfere that's the Shiga Parliament the curfish bar and cow case gaban su ne kuma is about the states and we know where the gari yake yanzu 40 something days Supreme Court 40 something days to elections wasu san kaman court na sai kanshi parliament kuma na sai kanshi court na sai kanshi parliament na sai kanshi amma parliament na karkashin court kakakin gidan majalisa ya tun yanki nashi hukunci parliament aikin ku da namu bai shiga mu juna tafi yana shiga malam fari saban kuri gashi nan mutane an vote ma mutane an ba su 4 years mandate at least for the constituents su kawo responsibilities su a game da MPs su a musu aiki you give the person 4 years but 3 years and some months ba 4 years nan no matter what he does whether independent or he's with a party 4 years in bai kai ba that's what is in the law 4 years. It's a along the line. No just independent. Channa Isiama lokacin da Michael Kwe ni Speaker of Parliament. She 4 years shi ne ya kai ne aka rubuta aka ja aka ba Michael Kwe ya fi da shi Parliament. Shine ke fadi magama ya end this ba sun karanta. If you like reading, you know what to take. How different is if it's not different, did they take it to the court and the court did not help them? That's the question I'll ask. Is that the way you end this person current? No. An rubuta ku party kuka rubuta kuka kai makakakin gidan malam fari kuka kai makakakin gidan majalisa mai kukui kuka ce mai kaman by the virtue of the fact that Isiama ya je yana contest as an independent candidate in Formina. He ceases to become a member of the New Patriotic Party. A cikin dokokin kasan be iya yaje yana contest as independent parliamentarian kuma yana represent the people of Formina on the ticket of another party sabida aka feed the parliament aka feed the so how different is that to this I'm gata feed the da aka feed the yaje court ni da kai da muke nan gangama in gari kasan gari na wani magana da mun bai dace ba we have the right to take it court so a whole MP kasa ba daidai ba ne dan da aka feed da shi ba daidai shi ne ga man ba to an ka samu problem cikin gari baka zuwa court
You have the right to go to court. No, being it question based on what you are saying. She's a fit the she like a den but she ya go she dey say na beje court but that go ade da je court. They are going by the money the IJ court. If you know where you are coming from, you know where you are going. It's a she and I are going to by the money the IJ court. Don't munga in that kind number de money. Do am 4 years mandate. And are you telling us that 2-3 months left? Are they going to be giving salary or something? Their get fund is not going to come. Are they going to save their people in their constituency? No, they are going to work the people in the constituency. So once you've given him 4 years mandate, na kubashi hanya, you carry aikin, you carry a election, you win. He can still continue in parliament. Is it not dangerous for our democracy? How dangerous it is? It's a law that is working. No court start touch the sugar parliament. Malam very. But the sugar court bow. But the sugar parliament. But the sugar rimba. Ankai matter case ni. Even you private person can take your case to Supreme Court, and they would have to follow you and make sure that the law is working. So in parliament, you can move to case. I've been Garini, where the country is now. 0553 say 3010. The country is not in serene manner, so definitely there's no way. Supreme Court, Gira, Abinga, for how long? No, fast track. I think about the hiking Gari. If possible, I can do court, and this is majority fine. Questions. Akwai cases that dama da aka je da shi. Akwai cases that dama. This is shine na NDC da su. Kowane case in har yanzu suna su be wurin. Shi yasa Supreme Court. Kowane case in da ke wurin bai cancanta ya fi case gaba. Wanga gari ne o. Wani ya fi wani ko. Yes, definitely. Case nga kowane case in ba Ghana wannan case yake. Case nga in ba parliament ko ba judiciary ina case yake. It's a case in the case na ko na gari why kai ba. Because once you are fighting for injustice, because how can you sit in parliament and you want majority in parliament? Go to your constituency and go and work. Wallahi inshallah Allah Dr. Alhaji Mahmud Bawumia Allah ya kaddara mutu kaddara ba. Bawumia ci president garinga. Do an kaite an shiga bayan mutane an form strikes an form demonstrations an yi haran an kawo galamse justices da kuka zuba Supreme Court kuzo tun da kuzo kuna fama kuna ta zubawa sakamakon shi ke ga ku. Which of the justices we place there that is not qualified? Which of the justices we place there that is not qualified? Sini ke fadi maka kama wa muka sa wurin ne bai qualify ba fa wanga bai qualify ba je ka cire shi. We love that way. In ka zo ka ce bai qualify ba, it will not happen. But if it happens, come and sleeps, which is not happen. Yanzu ya cire shi cikin court kuma shi bai qualify. Me shi ya qualify. Me shi ya self state ya kai inda ya kamace ya kai. Rankin shi ya kamace a bashi an bashi. Wani abu yasa government da ke wannan karfe appoint, sai ya appoint whoever he chose to become the justice. That's it. So I love the way in his muna koyo abu. We are learning. In the CS amuna muskila. Ya je court ne ba tanye shi ka ba tanka shi ba. No, beje ba. No, I'm the majority in parliament. Let me take this case to court. What will happen tomorrow? Mede faru. Kuka je NDC suka ce su Abansumani Gbagbe. This man has served parliament for 32 years. Ba da su ba ku dama ku zamna wurin ƴan rinjaye wato inda majority ke zama da ku. Ji, kagan the few su Haruna Idrisu su Atufosin su Ablakwa kadan da ke da ilimi parliament cikin NDC nan su suke wannan fada. Ba Ablakwa ma na cikin waɗanda suka ce gobe ba su ba ku dama ku. Sai nake fadi maka kaman kadan da ke da ilimi kuma mutane 4-5 nan su suke amma yan bayan nan dai masu karakaran nan kenan ba su da ilimi ba su kida ba su karanta. Ba su suna karanta samu su fassara wani abu samu ilimi ciki. So they will be there shouting. Don't. It's about shouting. It's about shouting. You also what happened. This parliament, the beginning of this parliament, duka mun sabi da faru parliament to the extent Malamfari sojoji sun zo ije agbuza Malamfari wai ku kuna plan gobe Malamfari idan an je parliament sawan ku na zo idan an je parliament dan suka kiya suka kuke kaman hukunci na albambabi shi dai aiki ba na Supreme Court ba kun turo sojoji ba mu turo kowa the law will work abang ba bai fi law an karfi ba Abangbabin da yake na bai fi lawan karfi ba. Yeah, he's been Malamfari Abangbabin has been in the parliament for Nazua. Abangbabin has been cikin parliament for 32 years. But proceedings cikin parliament be samba. He knows all the procedures in parliament. So now that the party time is going to an end now, yeah, yake bata wanga. Why they enforce laws no go? Why they enforce? Court yace mu ga tabari court yace mutane for na su zo parliament. Sai why they enforce? Aka je parliament sha Bambabi yace bai aiki da maganar da Supreme Court ta yi suka yi wa they enforce shi wato
order na Supreme Court wa dey enforce malam fari abama bi wannan karfi ba mun bai da wannan karfi ko kankani haka ba wanda difficult law even president my mistake I am impeaching the law we impeach we will not push we will not to anybody we are using the law ba mu ba mun kamar yan NDC law ana enforce sini ga fadi maka I'm asking a simple question a very simple one gidan majalisa kaji akwai wa'anda aka sa doka annunsu iko annunsu suke enforce laws ka'idodin su akwai wa'anda suke make sure kaman ka'idodi na aiki ɗaya daga ciki shine abon babu ni shi kakaki shi ke ba da umurni shi na shi umurni ne waɗannan kujeru ya yi wasi da su Supreme Court wai kujeru na nan kan wannan aka ce NDC su ne majority yau sai gobe ku je parliament she ce bai aiki da umurnin Supreme Court me za a yi sai ni ke fari maka mun bai da wannan karfi bai yi saba waye isa muna da three arms of government the executive the legislature and the executive sun turo mai soja sai ni ke fari ba soja ciki mun ga wani sai ni ke kuma 2021 na ce ba soja ciki an tura soja ji na ce ba soja cikin the law is working kan da yadda suke bude su juya garin su yi su gidi ba sannan sun dan sun lose elections this elections there is no way NDC to favor NDC and parliamentarian mun samu majority in parliament kuma insha Allah Dr. Alhaji Mahmud Bawumia ya win elections nga shi yake ba tsoro suke rigima nga kuma duka wannan duka bai zuwa kuma we the Supreme Court have to be in touch with the reality of the rules and laws in parliament and not to be in bed with this failed NPP government. What the 5 judges did yesterday is unconstitutional. You can also send your messages 0553-683-010. Where NPP will surely lose this year's general election because they have failed in all sectors of Ghana's economy. Fellow Ghanaians, let's vote massively for the humble and hardworking John Dramani Mahama and the great NDC on December 7th. To reset our nation in the right direction. Long live Mamprugu activists for NDC. Long live Ghana. When I have to Mashoud Ibrahim Bishila Kanda Accra. We Al Hassan Sisi from Zenu Central. We good evening, good morning to everyone. Ever since the issue of parliamentary majority and minority comes up and the speaker have to rule on it, I have been shocked and confused about the comments. I think we've read this message earlier on from Alasan Sisi Zenu. Kai kuma kai ka turo naka 0553-683-010. Gobe suka turo muku sojoji bi da ku. Ina jin kamar yadda kake tambaya incident da ya faru ne ba farkon da ake anticipate ko kuma on the 7th mun ga abin da ya faru. Na imani da Allah bai repeat kan shi gobe. In kuma ya repeat gan shi ya samu ansan da ya dace da shi. Wani ansa da ku bai. In an kai wurin an gani. In an kai wurin gobe kuma an yi duka an kudu kowa za a buga ko me za a yi in an kai wurin an gani. Hajj duba kaga ba sometimes mutane na dokan abu lighting. Ni na zama last person da ce encourage any lawlessness cikin garin ga. Amma in ka duba inda abubuwa ke tiya garin ga, it calls for that. Wasu na duban kamar su sun yi daban cikin garin ga. Na zuwa malam fari ji wani abu wanga kuwa da ake yi da wani hayaniyan da ake yi duka ka tambaya incident ya faru last parliament da suke da 156 last parliament da suke da 156 members suno suka kira parliament ya fit da members su guda saboda bai iya make any difference a fit da shi parliament ba su yi tunani mutane shi ba lokacin ba su yi tunani sauran mulki sauran shekaru watanni shi dai sauran cika shekara furin shi ba yau suke wannan tunani shi ne bai je kotu ba wani kotu wurin wa yau suka san wannan kuskure ba shi ne bai je kotu ba bawa Allah kwantar da hankalinka mu magana guda ne mu gobe za mu shiga parliament mu yi aiki according to abin da speaker ya faɗi muna mu as NDC MPs ba mu aiki ba mu answer instruction from Chief Justice
ba mu answer instruction from Supreme Court muna answer instruction from the Speaker of Parliament ne isa gobe mun shiga Parliament in Speaker ya ce muna kaman ruling da na yi ranar Alhamis nan kotu ya dakatar da ruling nan kan wannan ku koma filin ku kun koma minority mun ji mun yadda amma in ba shi ba wani hayaniyan da ake yi an ka sojoji Parliament an yi wane ne an buga wani ba abun da za a yi ba a taba yi ba ko me za a yi an taba yi kuma mutum ka sani ba ka sanin darajan zaman lafiya she ka shiga cikin wani tashi hankali wannan ne ba mu fata duba election da za mu jinga is very clear NDC mu riga mu win election duk wani intimidation da wani barazana yanzu me NDC muka yi da ake ta cewa muna so mu ka problem garin me muka yi doka ne dokan Parliament aka aiki da shi dokan kasa in akwai wani abu contrary to that ba mu za blame ba menene da problem mu muka ce kaman MPP su treat mutane su unfairly su koma su contest independent mu muka ce MPP su yi wannan problem da ya bar yau suke kuwa suke ta karan ga suke zaune da 137 ga 2020 Parliament na muka zauna from 2016 to 2020 suna rike da 156 saboda rashin treat mutane su well ya bar suke yau suke kokuwa da 137 da jiya mun ji ina son ka ji wani abu at first ina cewa kaman kuna neman wannan majority ne kuma kun samu saboda da ku strap 11 the betting tax. Is it all about this too? Wanga duka. Is it all about betting tax? Scrap e-levy, betting tax, ko yau ko gobe, it's already in our manifesto munyi. Sai sa in gobe ndama ya samu munyi mana. Mun tun gwada magani mun scrap. Wannan ba wai batun parliamentary rigingimun gaba. Already is in our manifesto. Maganan da atu force she nike gwada ma abu ne wanda ke cikin manifesto mu. So is it all about this? Bai iya zama all about that. Atu force ma ya sai yana cikin manifesto ku. Shi na gwada man nan nace me ya za mu yi wannan. Me za mu yi muna da majority. Mu yi mu sake duk saboda wanga kawai ne. Ba karkace duk saboda abubuwan da za mu yi ko abubuwan da muke. She nike gwada ma nace maganan da atu force yayi already yana cikin manifesto mu ko mun samu majority ga ko ba mu samu ba mu yi. Ya sai yana ciki yayi. So yana gwada ma kaman let's address the questions and abun da nake son gwada ma ba batu issue ba I'm saying that. Wanga abu da ake yi duka is it about these two da atu force ya gaya suna so su scrap e-levy the betting tax she atu force she the majority leader ko minority leader Parliament he is also aware that yana cikin manifesto amma ya gaya wanga na cikin batu press conference da muke these are the things he said so I want you to address it shi na ce man in atu force ya riga ya gwada muna kaman mun samu dama mun scrap e-levy the betting tax ba sabon abu bane ba wai sabon abu yake faɗi ba already yana exist cikin manifesto mu sai sa an atu force ya maimaita abun da muke da niyan yi ne kan sannan kuma before in end submission na dan wana na ta magana wai mutane 4 ko 5 cikin NDC suke da ilimi suke read sauran nan duka ba su da ilimi ko ba su read ba su da hankali in fact ba su da ilimi sauran nan guda 4 nan kawai ke da ilimi in fact wanga comment ni ban yan gwada mai yanda je maganan shi amma ina ga ya zama unfair statement da je against members of parliament mu domin in yau na address shi side shi in this capacity ko yanda shi ya address mutane in this manner ina gan kaman bai fair ba ka ce ma mutum at least na ce ba su so reading esa ne ce ba su ba su reading oh no nka ce it is, you know, we have a proverb that says that in kana da ka boya bakin mutum ka sa cikin book esa ne ce ba su karanta ban wani magana na je su kai ni court na zo su kai ni court I'll come and I'll say this everywhere they don't like reading so only few are deciding for them. Good morning, my name is Samson from Dakuma Alafia. Please, if MPP don't come to power, it's going to be very bad for Ghana because Ghana need MPP power again. Please, we love na ce ba su son karanta kuma na magana da ba fadi ba kuna zagi straight jiya can I read my message jiya wangana sai a sawasi ina zagi ba mu ya kuma waya sunan shi hey ku samu hankuri bai kai wurin ba
ba ku zagi ba ku zagi ba ya wani guy ya sunan shi ba sinari ba wanga wani guy twi asanti ne wani dogo na mace sunan shi yana zagi ba yana zagi man suna zagi manyan rough ba NDC Allah ya goda musu kuma ke kawo sarki ke na da sarauta ba su ba Baumi Allah ya kaddara ba kasa ba Allah ya kaddara Baumi ya ci president ko ya da su yi ko ya da su yi Baumi ya ci president unfortunately yau ba mu da lokaci da muna gafara kadan 0553 this lazy man approach will not give you majority in parliament. Go and work for it. Go and work for it. 683-010. You can also call yes so kai maka contribute kan wannan batutuwa da muke tattauna quickly Baumi ya je yayi batu LGBTQ+. He just ended. I did not end. No, bai magana ba. Ka shigo ciki. No, bai magana ba. Baka ban time ba. Ka shigo. No, you gave him. I did not talk. He was talking about he taking me to court. Kuma na yi magana mun ba wannan ba muke discuss. Ba wannan muke discuss bai. Ba wannan muke discuss ba. Ka yi batu ba obiye na zo kanka. Well, for today you be unfair to me. The cost. Well, but you be unfair to me today. All right, shigo. You give him to hey. Shigo o LGBTQ ne o shi bai da bai aminci kasan Krista the Muslim the traditional duk ba su amince da shi sa shi ba zai amince wayanda ba su amince da shi ba suka tashi suka bi doka suka samu doka aka tabbatar da cewa wannan abun ba daidai bane an haramta shi Ghana president Bamuya da yake wanda Bamuya yake mataimakin shi ya fito ya shiriritar da lamarin hal yau da muke magana yana Supreme Court for so many months just amma hana ma parliament ta kai ma president abun balle ya sa hannu Bamuya na nan ba mu ji yayi magana kai ba mu ji ya ce ma president ima chief justice magana ta speed system na a pass law wannan law ba yasa yana waje yana cewa shi ba abun da je amince da shi bane kana da daman kai magana kana da daman ka sa dokan da aka yi wahala aka shirya ka amince ka bara amince da dokan nan ka kasa magana sai zaka je kan campaign platform kana cewa mutane baka amince da LG wannan magana ko ka amince da shi ko baka amince da shi ba waɗanda suka nuna rashin amincewansu da shi mun ga kokarin da suka yi mun ga irin yakin da suka yi suka samu dokan da ke haramta wannan abu kai da ka zama mataimakin shugaban kasa da shugaban kasanka kun zauna kuka shirya kuka tura loyoyi su je da abun court su je aka block abu hal yau an kasa amai da shi doka garin ga sai kana waje kana ce wane ne bai sani ba wane ne bai sani ba wane ne bai sani Richard Dela ya sunan shi Richard Delaska wani can ba yake aiki wane ne bai sa abun da ya faru ba so wani planting ne na Akufo-Addo bai iya sa hannu ya za mu yi okay kar mu bar abun ya tsora kanshi a ce court ya rike magana shikenan muke kiran tukunu wayanga cases na aje wanda case yana da interest yafi abun da ya faru jiyanga amma kin fita da kanshi hal yanzu baki samu ma baki yakin constitute board da za su zauna su saurari wanga case ba hal yau da muke magana kina yawo wannan bai miki ba wanda kike son wanga ya shafi bossin ki ko kuma ya shafi party gidi kin yi abun da zaki in 1 hour you should expect something from abun ga actions malam fari gagan at forcing and some people are misleading the NDCs suna bace da NDC nan suna sa musu dufu election ga sun lose ko ya da sun lose isa sun fara suna sa musu dufu so a ce mu ya kan ga bai dace ba because since day one demonstration upon demonstration strike upon suka plan nan duka bai yaki ba aka so gangalamse still bai yaki ba yanzu da suka kai ke ga amma we are telling them it's the law that is working we are not going to enforce anybody go military no Allah da gobe we all see like my ya never din nan mun duba kan da proceedings nan da je cikin parliament ni da shi ba mu da karfi shiga parliament amma mun duba da kan da dace cikin parliament nobody is going to push military to the parliament unless I don't know what will happen for military to go there but the law is going to work isa kara yi kuma John Dramani Mahama wani so abasara mai cikin government komin da ya kuma ce cikin government ya kare bai da komin da zai kare cikin government kuma Baumia is a new person coming. Kaman kan daga farko ma LGBTQ na ra'ayin kowa different ne. Baumia da ra'ayin shi ba shine president ba. E kan ka shafa mai bai shafawa. Dr. Alhaji Mahmud Baumia an ka shafa mai bai shafawa. Do LGBTQ ko a sunan shi na mani. He's not in line with anything. So whatever is going on in parliament tomorrow we will see. But Akufo-Addo and others should not mislead the court. You know that now the lawyers are not talking in the parliament. The lawyers in NDC na ya sunan shi Madina MP na yake. Is there a shroom?
ya san law nan ke aikin nan ya yi sulbar ma doctor nan ke kara kaman Human rights. human right lawyer ne je yi magana wanga human right wanga case ne human right case ne je yi magana because in mu da na yi magana je yi magana inda kai law ne je yi magana kowane parliamentarian inda kai law ba mu gashi ba me yasa last Thursday me on yasa gashi ba me yasa last Thursday me yasa 137 members ba mu gashi ba ba su yi magana ba mu gashi suka ba bari majority yanzu yanzu man law je yi magana shi ne lawyer je yi magana yanzu doctor ke me decide yasa sauran MPs ku ba su yi magana sai da kuke faɗi mu kamar ya kake so ya zama daban nace 137 MPs ku nan duka ke magana tana kallo malam bari manyan mutane manyan nace manyan mutane na kallo hello wake kan layi hello 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 Alo, assalamu alaikum. wa alaikum salam sunanka da inda Sunana kake Malam Sa'idu na da kokowa. muna jinka Allah ba mu sa mu Allah sa mu dace. amin Allah sa idan da dai da Allah sa shi da ya mutum lafiya. But ina fa a da mu cikin kanki kadan ba. Da zama power. unfortunately your line the line is not the line hello by MCR people the line is not good please it's communication when the line is not good we know it's not good so we cut it 0553-683-010 Salamu alaikum. Hajiya Kande Jamila Shehu Malam Fari, Allah ya kiyaye mana kai. amin na jinki Salamu alaikum. na wa alaiki salam ina jinki Malam Fari barkanka da waraka. barka ka dai Hajiya ina ji To, Ghanaians, ka kudi da kakani kayan da ake faɗi muku kan rediyo. Kullum kudu komin su ni gaskiya. In dai parliament na da iko ya yi judgment, a ce ba ni a ce kotu. Malam Fari ne tun da aka yi judgment gari ga judges kasar suna rawa. Wannan tun lokacin ni ban believe judges sun gane gabo. Kuma da ikon Allah ba da ikon mutum ba. Da aikin kirki da John Mahama ya ma mutane kasan ga. Da ikon Allah Allah ya kawo John Mahama kan fawa. Da ikon Allah ba da karfin ba da wayon mu ba. na'am Da kukan talakan kasa da kukan tsofaffi mu Allah ya kawo John Mahama kan kasan ga. Muna dauke wai in ba omiye zo muna son mutane su na ba omiye ce. Ba omiye da na nake yawo ba. Ya na kai wani aiki mai kyau sai ba omiye ce shi yayi. In ya ta bi zai ce wai in shi ya zo tukuna. Ba su nan kan mulki. Yau kakani kayan da ake batun gege ga. An buga yaran busku an taka sun kuma yafi. Ai bini duka ba omiye so yayi magana. Samira matan ta ce ta fulani da ake bugun fulana wake kashin su ta taba so ta yi magana. Sai ku ce wani ba omiye so. Gane ba mu kira ba omiye ba omiye na nake kan fawa. Thank you. Mun gode. Da ikon Allah. mun gode ajiya tana muna hidima kwarai da gaske mun gode kwarai one of our very very loyal viewers yan kuyi wake kan layi Assalamu alaikum. wa alaika salam sunanka Malam farkon lafiya. lafiya lau Don wannan ku ne Muhammadu Babawo. Don Kure Babawo daga zangon Kadiri. Muna Allah ji- saka muku muna da ji ne ka. gidana Muallimu dan tare barka da yau. barka ka da gida Ya kokari dai. Allah da godiya To kace yi magana muna ji to gaskiya dan uwana da ke da NPP ne ya bari na ji kunya totally. Ya bari na ji kunya totally. Kaga saboda Allah da Annabi kar ku bari mu yaudari mutanen Ghana. Kar ku bari mu zo mu mutanen Ghana ƙarya. Kar ku zo mu bari mu tuci mutanen Ghana mu tuji talakawan Ghana. Ka fahimce ni ko yau ka duba irin abin da ke tafiya kasan Ghana shi yau a waye gari kai ka zo ka siya gaban abin ga miji ga duniya na kallon ka ka ce wai yau an waye gari ba miya ya zo ya ce kamar wai luwadi da madagoci ba zai hana yi ba wata nawa shekara nawa aka zo kita da aka kai gaban mai gidansa aka ce ya sai kake abin ya tutura sai yau ka zo ka waye gari ka ce kamar wai kai mataimakin shugaban kasa ya zo ya ce kamar wayya ba za ya yi ba shi za mu zai magana mu ji ba mai gidan shi zai fito a yi magana a ji wannan ya kwanta batun parliament yau an waye gari an zo an ce kamar wai wayan ga su sun ce kamar wai za su independent
sai ku kuma ku zo ka ce kamar wayanda ku za ku zo ku yi aikin nan abin nan wayan sun ce ba su ma NPP aiki sai ka zo ka ce okay to ku wanda ku kuka cika wannan hadadin nan ku zo ku siya matsayin su to menene za ka yi kotu saboda Allah ba mun da su zaman lafiya a Ghana. Babao, thank you very much. Let me pick a last call. Let me pick a last call. Ya ku yi wake kan layi. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, sunan ka ne da kake kira. Wallahi ya malam fari. Lafiya lau. Suna Alhassan Sise na kira daga Zenu Central. Zenu Central Alhassan Sise ina jinka. Yes. Malam fari ka ga wanga kuwa ga duka ba. Hello, kana ji na? Ina jin kai magana. Aha. Ka ga wanga kuwa ga duka ba. NPP, they are not principled. Mu tambayi kai mu Supreme Court sun ba da ruling kai kesin nan ne. Ko sun ba da directive ne, ni na kan directive suka ba da, ko ba haka ba. Wannan directive nan explanation constitution na muke neman, ko ba haka ba. Either speaker ina da sai ya ce kamar wani cikinka ya zama vacant ko bai zama vacant ba. Wannan aikin nan na Supreme Court nan ya fi su yi. Wannan aikin nan hali yau wata gwana mina kamar speaker ya yi kuskure ko bai yi kuskure ba. Amma sai ya ce kamar shi the rules of the house, duty for the house nan ya faɗi mai kamar ya yi kaza sai ya yi ko ba haka ba. Ka gani NPP suna karan cikin law waje, amma law nan no da suka yi sakaran jiyan nan sino na against su yau suna kuka. Haka ne. The same thing da suka gudu suka je kotun ga yau ga. Ni suna kamar gudun da suka je. Thank you Alhassan Sise Zenu. I have some few messages here. Now read hoko na karanta na kari shin zo ya so su mu dasa aya kan shiri. We am Prince appear in Kumasi. We good morning dear panel members. The Supreme Court is biased in exercising its power now. The NPP has in actual fact destroyed a country called Ghana. Nothing seems to work. Everything is done by manipulation, propaganda and lies. Sharing money and t-shirts. Well, good morning, Malam Fari. You see how the NPP rep is struggling. He thinks we are living in the banana republic where law is not working. Is he really serious at all? Malam Fari, undermining the integrity of NDC members in parliament, he should compare their incompetent members of parliament and that of the NDC, and he would see that their members of parliament do not deserve to be in parliament. This message I'm reading it in the voice of Chairman Olabudi. Yes. As it stands now, NDC is now the majority per the standing orders of parliament. The Supreme Court has no right whatsoever to interfere in the affairs of parliament when parliament has taken its decision. Chairman Olabudi Williams. Let's see. Hello, I'm Abdul Manaf from Nima. Has this gentleman forgotten that when they called upon soldiers into the parliament house during the previous election, and he's saying they are not violent? I'm really enjoying your program. More grease to your elbow. Baina TV. More and more to you, our cherished viewers. Saboda kubuki zamdinan, saboda kubuki yewang. Gentlemen, your final words. Now far da kai. Yeah, just two minutes. Yes, so much. Ba da abunda zan faɗi ne a takaice. Abubuwan da ke faruwa duka yau batun parliament hayaniya tun daga 6 January 2021 hal yau duka saboda rashin majority ne ya kawo ga fitina.
nan nake edge NDC members duk inda kake saurare na da safin ga in dai kana soyayyen NDC ka vote ma John Dramani Mahama kaka yi kuskure ka vote ma wani daban in ba MP ka ba domin rashin majority ya kawo wanga wahalan da muke cikin ga duka inda akwai clear majority da wahalan da ake gada ba a yi shi ba shi yasa ina kira da babban murya duk inda ka vote ma John Dramani Mahama ka vote ma MP mu ka kara domin is very clear is obviously clear ba wani abun da zai tare John Dramani Mahama zama president mu on the 7th of January 2025 insha Allah ba abun da zai tare wannan domin ayyukan da ya yi Ghanaians da irin kararrai da waɗanga mutane suka yi suka zufawa yau ƙaryansu duka ya expose Ghanaians sun gane kaman ba Ghana suke so ba kansu suke so duk abun da za su yi ya benefit Ghanaians ba shi suke ba kansu suke ma wannan wayannan abubuwan duka ya bari yau Ghanaians kowa za ka fita ka tambayi ya gwada ma kamar yayi da ya sani vote ma MPP ba abun da Ghanaians suka regret kamar vote ma MPP 2020 sai sa based on wannan John Dramani Mahama is winning the 2024 election. Yasa ina kiran ka vote ma John Dramani Mahama, ka vote ma MP ka kuma ka kara domin mu samu clear majority. John Dramani Mahama yazo aiwatar da ayyukan kirkin da ya ma mutane alkawali. Bai yayi wannan abun nan shede ya samu majority parliament domin duk abun da je biyo through parliament ne. Inde muna rike da parliament da bamu da majority. Abubuwan da John ya alkawali bai yi. Yasa kowa ya vote ma John Dramani Mahama number 8, ya vote ma MP shi duk inda ya samu kanshi. To, now go to in whoever voted for as soon as it's man and baby the parliament, there's some parliament tuka. He should bow down his head in shame. Gasinan duka mutum gida esa mu cikin wanga gajiya. NDC should be nowhere to be found in parliament. Gasinan yau muna gajiya cikin parliament, but ina fadi ma kowa kun san aikin da MPP yayi ba magana da ba cacan baki ba mun san John Dramani Mahama da cancellations mun san John Dramani Mahama da dumso mun san John Dramani wani positivities he should just mention one a constitutional something da ya kawo da yake tanye garin ga bai da wani haka ce policies da ke tanye mutane cikin gari ana ba yaran matan kayaye ana ba su computer training ana ba su skills da ake entrepreneurship gashi na yana ba su pampan stations as a kaya. It's not saying well about the northerners. So John Dramani Mahama has insulted every region, and inshallah 7th December it will expose him. He has seen that Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia is winning these elections. He said, "Let's carry the gima. I'm not going to worry. We have a serene security. IGP is there to work. The interior minister is there. The defense minister is there. Ghanaians, you are very safe. NDC can never change anything in terms of politics. Just vote number 1. Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, and any MPP parliamentary candidate in your constituency, just vote. Already we are ahead of the NDCs in every aspect. Compare the NDCs 4 years and the MPP's 8 years in government. The roads you are seeing, the infrastructure, the district hospitals, the other more things that you are seeing in your district. Energy, 7-8 years now, you've slept in light without stress. So vote for MPP, inshallah, Dr. Alhaji Mahmoud. Number 1. Vote number 1 for Dr. Alhaji Mahmoud. Choice is and yours most of your MPs are number 1. The choice is yours to make. Theirs is to try to convince you. Are you convinced? I hope I'm convinced that this morning show has been exciting. Mufarat in the Safi tare da Khadija to Kubra Kailani. Daidai wanga lokaci za mu pause mu je mu dawo mu kammala da wasannin safiya.